Pondicherry Capuchin Mission, 1632 to 1634 and 1674 to 1828. In 1625, French Capuchins opened the first Asian Capuchin mission in Aleppo, Syria. The French opened a factory for trade and commerce in Pondicherry in 1632. The French Capuchins accompanied them to be their spiritual animators. We learn from the official archives of the Capuchin order that these Capuchins landed in India for the first time at Pondicherry, now known as Puducherry, on 8th January 1632. The French prospectus failed due to the supremacy of the Dutch in the Coromandel coast. Therefore, the French factory was closed down and the Capuchins too were forced to leave Pondicherry. François Martin, the founder of Pondicherry, invited the French Capuchins from Madras to cater to these spiritual needs of the French Christians. In 1674, Father Cosmas de Gian opened the Capuchin mission in Pondicherry. Capuchins were the pioneers to Pondicherry and implanted the mission of Christ. They worked among the French, the Creoles, the Eurasians and the Tamils. They opened many mission stations along the Coromandel coast on the way to Chennai. புதுவை மிஷன் வரலாற்றில் கப்புச்சினாறு தந்தையர்கள் ஒரு தனி இடத்தை பெற்றிருக்கின்றார்கள். புதுவையிலே பிரெஞ்சுக்காரர்கள் 1673வது வருடத்தில் காலெடுத்து வைத்தார்கள். அடுத்த வருடத்தில் இந்த இடத்தினுடைய பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்ட கத்தோலிக்கர் பிரான்சுவா மார்த்தன் என்பவர் இங்குள்ள கத்தோலிக்க மக்களின் நன்மையை கருதி மெட்ராஸில் இருந்த கப்புச்சின் அருள் தந்தையர்களை இங்கு வரவழைத்தார். இங்கு இருக்கக்கூடிய பிரெஞ்சுக்காரர்கள் மற்ற கத்தோலிக்கர்களுக்கு ஆன்மீக சேவை புரிய வேண்டும் என்பதற்காக இவர்கள் அழைக்கப்பட்டார்கள். எனவே அந்த ஆண்டு தொடங்கி இவர்கள் புதுவை விட்டு அகன்று சென்ற 1828வது ஆண்டு வரையில் இவர்கள் மிக சிறப்பான முறையிலே பணிபுரிந்து வந்தார்கள். இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய நற்செய்தியை மக்களுக்கு தங்களுடைய வார்த்தையாலும் சாட்சிய வாழ்வினாலும் அறிவித்து வந்தார்கள். குறிப்பாக இப்பொழுது கடற்கரை ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய நோத்ரதாம் தே சான்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கோயிலானது பொதுவாக மக்களால் கப்ஸ் கோயில் என்று அழைக்கப்படுகிறது. கப்ஸ் கோயில் என்றால் கப்புச்சின் கோயில் என்று நாம் எல்லோரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த இடத்திலே தான் இவர்கள் தங்களுடைய பணியை மிக சிறப்பாக செய்து வந்தார்கள். எனவே புதுவை மிஷன் வளர்ச்சியிலும் பிறகு பாண்டிச்சேரி மறை மாவட்டத்தினுடைய வளர்ச்சியிலும் இவர்கள் தனிப்பட்ட பங்கு பெற்றிருக்கின்றார்கள் என்பதை இப்போது மகிழ்ச்சியோடு நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். The Capuchins opened this mission dedicated to Saint Francis of Assisi. Probably, this place was the first arrival of the Capuchins in Pondicherry. St. Lazarus Church. The Capuchins converted the local Tamils and their chief, namely Mr. Thanappa Mudalayar of Madras, who donated a piece of land to the Capuchins, and here the first church in Pondicherry was constructed in 1686. This was destroyed by the English in 1754. Mr. Thanappa Mudalayar
probably a native of Rayapuram, Madras, was converted by the Capuchins. His tomb is found today at St. Mary's Church, Fort St. George, Madras. Our Lady of Queen of Angels, or Capuchin, is the only existing monument of Capuchin's presence in Pondicherry. The present church is the fourth church built by the Capuchins with the assistance of the French government. They built the first church in 1709, and then it was replaced by another church except the belfry. And this belfry is the oldest building in the city of Pondicherry. The second church was demolished by the English in 1761. Therefore, they rebuilt this church for the third time in 1777, and this church still exists and is used as an orphanage for the poor boys. This church speaks volumes of Capuchin service in the mission of Pondicherry. The Capuchins opened the mission at Marakanam and built a church dedicated to Our Lady of Mercy, and this is called in Tamil as Maduranayagi. பாண்டிச்சேரி கடலூர் உயர் மறைமாநிலத்திலே இருக்கின்ற இந்த மரக்காணம் பங்கானது பாண்டிச்சேரியில் உள்ள மிகப்பெரிய ஒரு கோயிலான கப்ஸ் கோயில் என்ற அந்த கோயிலை அடிப்படையாக கொண்டு கப்புச்சின் சபை குருக்கள் மூலமாக இங்கு மறைபோதக பணியானது ஆரம்பிக்கப்பட்டதாக வரலாறு தெரிவிக்கின்றது. எனவே அங்கிருந்து கொண்டு கப்புச்சின் சபை குருக்கள் இந்த மரக்காணம் பகுதியை கிறிஸ்தவர்களாக மாற்றி கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். எனவே 1680 அவர்கள் இந்த பகுதியை கிறிஸ்தவ மயமாக்கி இங்கு ஒரு சிறிய ஆலயம் கட்டி இருப்பதாக தெரிகிறது. அதன் பிறகு மீண்டுமாக சேசு சபை குருக்களிடம் இது ஒப்படைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. மீண்டும் சேசு சபை குருக்கள் கப்புச்சின் சபை குருக்களிடம் இந்த இடத்தை கொடுத்து இந்த மரக்காணம் பங்கு மற்றுமாக கடப்பாக்கம் இன்னும் இதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலே அவர்கள் இந்த கிறிஸ்தவ மயமாக்குதலை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள். Mrs. Duplay donated Kadapakam to the Capuchins and assisted them to construct a church. They built the Church of Our Lady of Miracles. எங்களுடைய மறை மாவட்டத்தில் 3 இடங்களில் செய்யூர், கடப்பாக்கம், வாலாஜாபாத் இந்த 3 இடங்களில் கப்புச்சின் சபை அருள் பணியாளர்கள் 17-18ஆம் நூற்றாண்டுகளில் பணியாற்றியிருக்கிறார்கள் என்பதில் எனக்கும் பெருத்த மகிழ்ச்சி. இந்த கப்புச்சின் சபை அருள் பணியாளர்கள் அந்த காலத்தில் வசதிகள் இல்லாத ஒரு காலத்தில் மக்களோடு இணைந்து நற்செய்தி பணியாற்றி மக்களுக்கு இறையாட்சியினுடைய விழுமியங்களை விதைத்திருக்கிறார்கள். மக்களையெல்லாம் ஒரு இறையரசின் குடிமக்களாக அப்போதே வளர்த்திருக்கிறார்கள் என்பது மிகவும் பெருமைப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம். Cheyyar, originally a Jesuit mission, later passed on to the Capuchins in the time of Hyder Ali. He had a fort at Alambarai and persecuted the Christians and destroyed the Capuchin church there. Those Christians fled to Cheyyar, and the Capuchins protected them from the attack of Hyder Ali. They received 18 acres of land from the English in 1810. They built a church of Our Lady of Good Voyage. The Capuchins served in the mission of Pondicherry for about 156 years, 1632 to 1634 and 1674 to 1828. They ministered among the French and the natives. They were the only spiritual animators in all the French colonies in India. They worked in Karaikal, Mahe, Yanam,
Masulipatnam, Bhimilipatnam, Vishakhapatnam and Guntur. Pondicherry Capuchin mission was raised into an apostolic prefecture in 1776. Father Sebastian of Neve was appointed the first prefect apostolic of Pondicherry. The Caps Church served as the headquarters of Capuchin prefects till 1828. Later, the Capuchin prefecture was passed on to the Holy Spirit Fathers and to the MEP. The French Revolution ruined this prefecture because they suffered shortage of personnel.